செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் டாடா குழுமத்தின் தலைவர் திரு என் சந்திரசேகரன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேசிய உரை, உலக பிரெய்லி தினத்தையொட்டி திருவள்ளூர் மாவட்ட செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் டாடா குழுமத்தின் தலைவர் திரு என் சந்திரசேகரன். அவர் பேசுகையில், The geopolitics has been volatile for the last 4-5 years. It was a very tough life during the pandemic, when many of us would have feared that a gathering like this would ever be possible again. And the pandemic resulted in a huge supply chain crisis that we have never seen before, especially in the semiconductor industry and automotive industry. It became very, very visible. We got out of those shocks. Then the whole Russia-Ukraine military conflict, Middle East crisis, this all led to more shocks in pricing in energy and food. And then loss of several civilian lives. And this is continuing. The conflicts in Gaza and Sudan, and recently as citizen-led movements in Bangladesh and South Korea, and the toppling of the government in Syria. So many things continuing to happen. And 2024 was also a year of elections. Half of the world population exercised their franchise over 70 nations. More than 3/4 of the nations saw change in power or reduced majority. And we've also seen huge changes in France and Germany, where the far-right parties have become stronger. And now there is also a change in government in the United States, which is going to happen in a couple of weeks. While all this is happening, the economy, actually global economy, has not done that badly. There's a lot of fear about recession. That didn't happen that much. It's a huge worry about the inflation. But what we have seen is a good growth in the United States, and the central banks are cutting rates, including the Fed. But there is a lot of commentary about the tariff, what's going to happen, and everyone is waiting to hear in the coming weeks and months. But when all this is happening, before we talk about the economic scenario, let's also talk about the three major, you can call it trends, transformation that is happening in front of us. The first one is sustainability, green transition. There is a lot of progress on the one hand. Firstly, more than 90%, rather the countries accounting for 90% of the global GDP have all committed to a net zero target, which is a big plus. In India, our renewable based electricity has reached 45%, which was about 30% last decade. 90% of the electric vehicle sales globally and 60% of the capacity of solar and wind globally have happened in the last 5 years. If you think things are not happening, that's not true. A lot is happening, big scale. But the issue is it's not enough. The reason it's not enough is that if you have to achieve the 1.5 degree target that was set in Paris, the global carbon emission has to reduce by 43% this decade. That's between 2019, 2020 to 2030. Instead, between 2019 and 2024, we are going in the other direction. It has increased by 3.3%. Why is it happening? It's because, first, in basic terms, the total energy requirement of the world is increasing, because there are more and more people are seeing higher level of per capita income, even in developing markets like India and other countries, and the energy demand for them is going up. Second, countries like the US are working on resurgence of their industries. Power demand is going up. Third, AI and data centers, GPUs require a lot more power. Last year, their power requirement alone was 2%, and it will double, triple. Fourth, geopolitics. Countries which were totally committed to only renewable energy are having to go back to coal. You take Germany, for instance, their coal-based power production
has gone up by 35% since 2020. Even countries like France, Italy, and Poland have reopened the coal plants. They have gone online, which were shut down earlier, because there is a resilience required. The dependency on the Russian gas had to be overcome. So, on the one hand, we are making enormous progress, but the need is more and the job is getting tougher. The only way to do this is to accelerate further, and one has to focus on how to reduce the cost of energy. To my mind, the single most issue for global growth, global prosperity is cost of energy. உலக பிரெய்லி தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி எமது திருவள்ளூர் மாவட்ட செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. உலகம் முழுவதும் உள்ள பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்தும் பிரெய்லி எழுத்து முறையை கண்டுபிடித்த பிரான்ஸ் நாட்டு கண் பார்வையற்ற அறிஞர் லூயி பிரெய்லியின் 216வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூவிருந்தவள்ளியில் உள்ள மத்திய அரசின் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் பார்வை குறைபாடுகள் உடையவர்களை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய நிறுவன பிராந்திய அலுவலகத்தில் டாக்டர் அம்பேத்கர் கருத்தரங்கு அரங்கில் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது. 1809ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 4ஆம் தேதி பிறந்த லூயி பிரெய்லி பார்வையற்றவர்கள் தடவி பார்த்து படிக்க ஏற்ற பிரெய்லி எழுத்தினை கண்டுபிடித்தார். அன்னாரது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வளர்ந்து வரும் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் பார்வை குறைபாடு உடையவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் அனைத்து பொது இடங்களிலும் பிரெய்லி பயன்பாடு அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தி பேசினர். பிரெய்லி என்பது அறிவு மற்றும் அறிவு சக்தி என்று கூறி பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதனை புரிய உதவிடும் பிரெய்லி கல்வி முறையை கண்டுபிடித்த அறிஞர் லூயி பிரெய்லியின் பிறந்த தினம் குறித்து மாணவர்கள் கூறுகையில், என்னோட நேம் தமிழ்செல்வி. இன்னைக்கு லூயி பிரெயிலோட பர்த்டே வந்து நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லூயி பிரெயில் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும் போது பார்வையை இழந்துட்டாரு. ஸோ அவர் வந்து நம்மளை மாதிரி இருக்க ஒருத்தவங்க வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக 6 புள்ளியில் பிரெயிலில் வந்து வடிவமைச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. விழியில் ஒளி இழந்தோர் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக அந்த பிரெயில் வந்து எங்களுக்கு இருந்துகிட்ருக்கு. நாங்களே படிச்சுக்கிறதுக்கு, நாங்களே முன்னேறி செல்வதற்கு அது ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்குது. என்னுடைய பேர் வந்து பி சசிகுமார். நான் வந்து பிஎட் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் செகண்ட் இயரில் படிச்சுட்ருக்கேன். பிரெயிலில் வந்து எல்லா விஷுவல் இம்பேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிச்சுக்கணும். இன்றைக்கி நிறைய ஸ்கூல்ஸில் கற்றுக் கொடுக்குற வாய்ப்புகளும் கம்மி ஆகிடுச்சு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அப்படி போகக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிக்கும்போது அதை லைவ்லியாக இருக்கணும். அப்படின்னா அது வந்து ஃபார் விஷுவல் இம்பேர்ட்னா அது வந்து பிரெயிலால் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும். எல்லா இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷனில் ப்ரொமோட் பண்ணணும். பிரெய்லி பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற பார்வை மாற்றுத்திறன் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளி மாணவ மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். நாட்டின் அதிவேக உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி, டிஜிட்டல் மயமாக்கல் காரணமாக இந்திய பொருளாதாரம் தற்போது எழுச்சி பெற்று வருவதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு ஜெக்தீப் தங்கர் கூறியுள்ளார். கிராமங்கள் விரைவாக முன்னேறினால் வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவுக்கான இலக்கை எளிதில் எட்ட முடியும் என்று பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார். குஜராத் மாநிலம் போர்பந்தரில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை இன்று தொடங்கி வைத்த மத்திய அமைச்சர் திரு மன்சுக் மாண்டவியா, வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்ற பிரதமரின் தொலைநோக்கு பார்வையை இத்தகைய திட்டங்கள் பூர்த்தி செய்யும் என்று தெரிவித்துள்ளார். பிரபல அணு விஞ்ஞானி டாக்டர் ராஜகோபால சிதம்பரத்தின் மறைவுக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவின் திறன்களை மேம்படுத்துவதில் அவரது பணி என்றும் நினைவு கூறப்படும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். 2024ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் நிலக்கரி உற்பத்தி 1039.59 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.